class. In our last lecture, we discussed about numericals on our current electricity chapter, right? So here in our today's class, we are going to discuss about, or we are going to start a new chapter. That is our fourth chapter. So that fourth chapter is moving charges. Moving charges and magnetism. So here what happens in 1820, right? So here 1820, now we are in 2020. Now we are in 2020. How many difference? 200 years different. What back? 200 years back, right? Here what happens? There is a scientist. There is a scientist. That scientist name is H.C. Oersted, right? So this Oersted scientist did some observations. See, when the charge is at rest, what it produces? Electric field. When the charge is at rest, it produces electric field, right? So when the charge is in motion, what happens? So that's why here moving charges, this moving charges continually having going relation with what? Magnetism also, right? So this Oersted did some experiments, some observations. What was that observation? See, here he took a wire. In this wire, the current is flowing in this direction. So then, beside of that wire, he put a compass. Right? So in compass right? So what Oersted observed in first case, see what happens here. In this first case, what happens? Oersted take a wire, right, and beside of that wire he put a compass needle. So when compass needle ಇಲ್ಲಿ current ಅನ್ನು ಈ direction flow ಮಾಡ್ತಾರೆ. So then the compass is showing deflection like this,
ಈ ರೀತಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, in the second case what did he do? Again he is taking same conducting wire, right, but the current direction is taking like this, reverse. The current direction is taking like this, reverse. So then what happened here? The compass what changes its deflection. Again compass needle. What compass needle did here? Changes its direction. When the current is what? Reverse. Right? Now yaವಾಗ current direction change ಮಾಡಿದ್ವಿ, so then what happens here? Then the compass needle also what? Changes its deflection. Right? Two cases we observe. Right? So when the two cases he observed, what happens then? He did. Again he will take same wire, and the current direction is like this. This is I current, and he put a charge at rest. So here no deflection, no force experiences. Ille no deflection rate, no force experience. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೈತಿ, at rest ಒಳಗೈತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so then what he would do? He again taking, right? So then again the current is in same direction. So then the charge is now in motion. So the charge ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಮೋಷನ್ ದಾಗ ತಗೋತಾನ. ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮೋಷನ್ ದಾಗ ತಗೋತಾನ, it deflects like this because the charge is in motion. When the charge is in motion, it deflects like this. So there is a force is acting. There is a force experiences in this case, right? So that is important. Charges is in motion, right? So after this one, all these these observation, what Weierstedt concluded means moving charges or current producers, right? Moving charges or current produces a magnetic field. Current produces magnetic field, which can call magnetic effect. So that ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, or magnetic effect of current ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Magnetic effect of current. So ಇದು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್?
ಅದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ at rest ಒಳಗದಾರಿ at motion ಒಳಗದಾರಿ it produces electric field, it produces electric field, but in this case that is not happen. Whatever the charges or current produces in the magnetic field when the charge is in motion only, when the charge is in motion, not in rest, not in rest. So if the charge is at rest, there is no magnetic field is produced. If the charge is in motion, then only what happens here, the magnetic field is produced. The magnetic field is produced, right? So this is the very important, this is the very important. So ಈ electric field ಇದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದು electric field ಇದೆ, ಇದು ಈ electron ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. So ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, electric field ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಮೋಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, electric field ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. But in this case that is not possible. In this case what, that is not possible, right? So ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So next one, concept of magnetic field. Concept of magnetic field. Concept of magnetic field. Here, see this magnetic field. This magnetic field. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, electric field ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, right? But here in this magnetic field, this is denoted by like this B. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So here conductors carry current or moving charges produces a magnetic field around them that is represented by B. Represented by B. Right. So, in conductors, current ಅಥವಾ moving charges ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೂ ಸುತ್ತು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ B ನೇ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B is a vector field. The magnetic field B is a vector field. So magnetic field ಅನ್ನೋದು ಎಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀ, ವೆಕ್ಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? If I'm going to consider if B1 comma B2 dash Bn, right? Are the magnetic field at the point, are magnetic field at the point, magnetic field at the point, then net magnetic field, net magnetic
ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ B1 B2 B3 B4 ಅಪ್ ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ B ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವು ಏನಕ್ಕವು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is equal to B vector is equal to B1 plus B2 plus B3 plus dash 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 plus what B plus B ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು right so here for a current carrying conductor for current carrying conductor for a current carrying conductor the magnetic field lines from the magnetic field lines from concentric circular concentric circular around conductor right so ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ for a current carrying conductor the magnetic field lines from the concentric circular around the current around the conductor right for example now see here if the current direction is like this so this becomes right so here the direction of magnetic field the direction of magnetic field is given by right hand rule so this is right hand rule ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿರಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ so like this ಇದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿರಿ here now we are going to take in this direction right so here what happens see very important this one so
So magnetic field direction of so this is what the current carrying wire. The current carrying wire. Current direction current direction. So now this is my what this marker is, now this is a wire, current is coming in this direction. Now I am going to apply here right hand rule, like this, right? So this shows the current. This shows what? The current. So the current is in this direction, the current is in this direction, right? So the current is in this direction. So now these four fingers, right? So these four fingers are like this, coming like this. So see, I am coming out of the paper, coming out of the this what plane. So then this is denoted by dot. This is denoted by dot. So ಇದನ್ನ direction ಮಾಡ್ತಾರೆ. Total ಎರಡು direction ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So coming out of this blackboard, sorry, or this our bolt, white board. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರತ್ತೀವಿ, coming out of this plane, coming out of this paper. ನಾವು suppose paper ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ paper ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರತ್ತೀವಿ, so it shows the dot circle. ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಡಾಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಏನಿದೆ ಲೈನ್ coming out of this paper or what coming out of this bolt, right? So now see, while coming these are going again into the what blackboard. So then it is shows the direction of what dot inside, sorry, circle inside cross, right? So this is the right hand rule. This right hand ಇದು current ಇದೆ, right? ಈ current ಅಂದ್ರೆ field, ನಮ್ದು magnetic field ಈ ಸದ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬರತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಸದ್ ನೋಡಿ ಇದು current, ಇದು ಸುತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬರತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಇವು ಹೊರಗೆ ಬರತ್ತಿತ್ತು, right? ಹೊರಗೆ ಬರತ್ತಿದ್ರೆ we make the direction what? Circle in dot, right? Coming out of this board, right? Coming out of this board. So while going again, going into the board, so cross in the circle. This shows the what? Direction. Right? So keep in mind. So here now see once again. This is I. So once again same. But the current is in this direction. I'll e direction. Now this becomes what? Cross. This becomes what? Our what? This is dot. This is our dot. Right? Now see here what happens. Once again I am going to apply. So here when I am going to apply, see ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಕರೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿತೇನೆ ನಾನು, ಕರೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಹೊರಗೆ ರೈಟ್, ಹೊರಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರಾಕೇನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಈ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ so this is cross in circle. So once again this is coming outside, this is coming outside, this is dot in circle. ಇದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಇದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಆಗ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ ಹೊಂಟಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ ಹೊಂಟಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? If we hold the wire in right hand, if we hold the wire in right hand, with the extended thumb,
with the extended thumb pointing in the direction of current in the direction of current if we hold the wire in our right hand with the extended thumb pointing what current current, right, in the direction of current right, the fingers curl around the wire, the fingers curl around the wire, in the direction of magnetic field, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಬರಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರಾದವ್ರೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರಾದವ್ರೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ a circle. So when again if they are coming back going into the blackboard, so then what happens? Cross in a circle, right? So ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಕತ್ತ, ಹಿಂಗ್ ಬಂತು right? ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಐತೆ, ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಡಾಟ್ ಅದು ಕ್ರಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ರೈಟ್? If the current is if the current is coming out of paper or blackboard, coming out of paper is represented by ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. If ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರಗೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಒಳಗೆ ಹೋಗುದಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್. If the current coming out of the paper, if the current coming out of the plane of the paper, right, it is represented by dot in a circle, right? Second one, if the current going into
paper, it is represented by cross in a circle. Cross in a circle. Cross in a circle. Cross in a circle. Right. So, this is right. Very important. So after this one, after this magnetic field, we are going to discuss about rule for